طلاب جريد 5. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنحل من assessment book على unit 2 وهنبتدي بحل الاسسمنت على lesson 1. يلا start. Number 1 A. Put true or false. There is no any energy flow between the components of an ecosystem. الانسرز بتاعتي دي false. تمام. Number 2 we don't need any energy during sleeping. الانسرز دي false طبعا. Number 3 all living organisms can do photosynthesis process. والانسرز دي is false. Letter B بيقول give a reason for the following. Photosynthesis process is the most important process that occurs in nature. يعني دي أهم عملية بتحصل في الطبيعة. هقول الانسرز بتاعتي because it produces the own food of producers which all consumers are feed on. Okay. Number 2 بيقول complete the sentences. Without a light energy that comes from the sun, plants cannot make their own food. Number 2 the consumers eat the producers. Okay. Producers. Or may eat another consumer. Number 3 plants takes its needed energy from glucose sugar which is formed during photosynthesis process. تمام. Letter B بيقول لي what happens to the continuity of life in an ecosystem when there is no plants in this ecosystem. يعني لو ايه هي استمرارية الحياة اللي هتحصل لو ما كانش فيه plant في النظام البيئي. تعالوا نشوف الانسرز. هنقول ان ال consumer will not find the food. The consumers will not find food. بعد كده هقدر اقول ان they will go away or move away to another ecosystem. Searching for food. تمام. عندي question number 3. Look at the following 2 ecosystem then choose the correct answer. عندي 2 ecosystem. ecosystem number 1 موجود فيه الصن والجراس والهاك. ecosystem number 2 موجود فيها الصن grass والرابت كمان والهاك. طيب بيقول هنا number 1 البريدتور can find a prey. يعني الكائن المفترس ممكن يلاقي الفريسة بتاعته فين؟ في الايكوسيستم نمبر 2. تمام. تعالوا نشوف نمبر 3. sorry number 2. The light energy of the sun can passes from plants to predators in which ecosystem. تعالوا نشوف الايكوسيستم 2 only. تمام. number 3 الفوتوسينثيسيس process occur in. الانسرز بتاعتي هتكون A both ecosystem 1 and 2. تمام في الاثنين. وكده نكون خلصنا الاسسمنت على lesson 1. اوكي هنتنقل على الاسسمنت بتاع lesson 2. number 1 choose the correct answer. The photosynthesis process means making glucose in the presence of light energy. تمام. number 2 if a spider eat a bee that mean that feed on plant. تمام. هقول الانسرز بتاعتي هتكون the spider is a secondary consumer. يعتبر ايه secondary consumer. number 3 the predator that feed on living organisms may be space for another living organisms. هي الانسرز بتاعتي هتبقى C a prey for another living organisms. تمام. letter B بيقول give a reason for
producers depend on the light energy of the sun to grow. طب هقول الانسرز بتاعتي ايه؟ البروديوسرز use the sunlight، صح تمام. يبقى انا اقول البروديوسرز use the light energy to make their own food تمام. through ايه؟ through photosynthesis process. اوكي، الphotosynthesis process. Number 2 cross out the odd word، يعني هنحذف الكلمة المختلفة. عندي producers consumers non-living things و decomposers، والodd اللي هنخرجها الكلمة هي non-living things. تمام. Number 2 sunlight و glucose consumers و photosynthesis process، والodd word هي consumers. تمام. الفونجي والسناكس والميليبيدز والبكتيريا. تمام. الاود وورد هي السناكس. تمام. B study the following food chain then complete sentences below. يعني احنا قدامنا الفود chain دلوقتي، وهنبص عليها كده كويس وهنشوف الايتمز بتاعتها وهنحل الكويشنز اللي تحت دي. اوكي، عندي الفود chain بتبتدي بالبلانت والجراس هيبر والبيرد والسنيك والهاك. تمام. بيقول لي the space is producer because، طب احنا هنقول ايه؟ ان دايما الفود تشين بتبتدي بالايه؟ بالبلانتس. تمام. يبقى انا اقدر اقول ان البلانت is producer. طب ليه producer؟ عشان هو ايه؟ make its own food. تمام. Number 2 بقى بيقول لي the space is a secondary consumer because، طب مين secondary consumer هنا؟ عندي البيرد هو secondary consumer، يبقى أنا أقول إن البيرد هو secondary consumer. ليه؟ because it eats الgrasshopper. تمام. Number 3 بيقولي compare between producers, consumers and decomposers according to definitions، يعني هنقارن ما بينهم من حيث التعريفات. تعالوا نشوف ال producers. هنقول they are living organisms that can make their own food by photosynthesis process. تمام. ال consumer هقول they are living organisms that feed on producers. وfinally ال decomposers they are living organisms that feed on dead organisms. وكده خلصنا الاسسمنت على lesson 2. هنحل بقى الاسسمنت على lesson 3. Number 1A choose the correct answer. The model that show many interactions between different types of living organisms is known as food web. تمام. Number 2 all the following are basic needs for human to survive except D electricity طبعا. Number 3 all the following are producers except تمام except bacteria. تمام. letter B بيقول لي give a reason for. In a food chain a bird is not considered as a secondary consumer if it eats plants. تمام. والأنسر بتاعتي هتكون because the living organisms that eats plants is considered as a primary consumer. تمام. طيب number 2 بيقول لي cross out the odd word. number 1 عندي lion وsharks وtigers وfoxes. اوكي. طيب احنا الاود word بالنسبة لنا هتبقى الشاركس. اوكي. نمبر 2 عندي الفونجي والبكتيريا والبلانتس والميليبيدز. طبعا والاود وورد بتاعتي هتبقى البلانتس. تمام. نمبر 3 عندي البكتيريا والرابت والشيب والجوت. طبعا والاود وورد هتبقى عندي البكتيريا. تمام.
B. Use the following living organisms to form a food chain that contains only one top predators. يعني مديني الكائنات ديت وعايز يعمل ايه الفود تشين فيها بس one only ايه predators. تمام، اقدر اقول الجراس eaten by deer. اوكي، والدير eaten by lion. تمام، ممكن اعمل كمان food chain هقول الجراس eaten by deer. okay. eaten by crocodile. Number 3. Study the following 3 groups of living organisms. Then choose the correct answer. عندي group A فيه الgrasses, grapes, carrots, potatoes وtomato. طيب تعالوا نشوف الجروب B. cows, ducks, chickens, rabbit, fish. طيب تعالوا نشوف الجروب بتاع C. grasses, foxes, hawks, rabbit, fish. Question number 1. What is the only group that show producers and consumers living organisms؟ والانسرز هتبقى الجروب C. تمام. Number 2. Group B show الانسرز بتاعتي هتبقى primary consumers. تمام. 3. Energy can flow in food chain between animals of group C. تمام. عندي number 4 decomposers والانسرز بتاعتي هتكون D not present in any group. كده خلصنا assessment على lesson 3. هنبتدي نحل الاسسمنت على lesson 4. يلا نبتدي. number A cross out the odd word. عندي chicken, fox, duck and rabbits والodd word بتاعتي هي الفوكس. تمام. طيب ليه؟ هنقول all items are primary consumer. الفوكس بقى ده secondary consumer. تمام. number 2 eagle, hawk, rabbit, crocodile والodd word عندي rabbit. تمام. why rabbit؟ لأن الإيجل والهاك والكروكودايل predators. تمام. number 3 عندي الرابت والإيجل والماوس والتشيكن. تمام. والأود وورد عندي هي الإيجل. why eagle؟ لأن هو predator. تمام. أوكي. letter B بيقولي give a reason for the following. A desert ecosystem contains few members of primary consumer. تعالوا نعرف ليه. هنقول ان الايكو سيستم في الديزرت ايكو سيستم contains few members of producers. تمام. number 2 complete the following paragraph using the words below. grasses, sunlight, insect و frog. طبعا هقول the main source of energy for space grasses. هقول grasses is the sunlight. to make their own food. Then they are eaten by insects. تمام. That is considered as a primary consumer, while frogs is considered as secondary consumer. B. What happens if all prey that a top predator can eat are removed from an ecosystem؟ يعني كل الفرائس ديت اللي بتتغذى عليها البريدتورز removed مشيوا من النظام البيئي. ايه اللي هيحصل؟
والانسر بتاعتي هتكون ان top predator will move away from this ecosystem to another ecosystem searching for food. تمام. عندي number 3 بيقول لي study the following 3 figures that represent animals as squares where the bigger one can eat the smaller one. Then choose which figure can express a food chain. طب تعالوا نشوف الفيجرز دي معانا. عندي الجراس والتوب بريديتور والرابت والسكندري كونسيومر. الفيجر بي فيها البروديوسرز البرايمري كونسيومر والسنيك والهاك. فيجر سي توب بريديتور بروديوسرز والكونسيومر والسكندري كونسيومر. والفيجر عندي اللي هتبين الفود تشين هي الفيجر اللي هو البي، لان في البروديوسرز اللي هو النبات، وفي كمان برايمري كونسيومر، وفي كمان سكندري كونسيومر، وفي تريتشري كونسيومر. اوكي، وبكده نكون خلصنا الاسسمنت على lesson 4. يلا بقى نحل الاسسمنت على lesson 5. Number 1A, choose the correct answer. Hyenas and houseflies are space-living organisms. والأنسر هما scavengers. Okay. Number 2, the crabs and sea snails are working together to do natural recycling process in water. تمام. Vultures may fight hyenas for a dead organisms on land. تمام، بيتخانقوا على dead organisms. Little B بيقول لي what happens if all species of scavengers are removed away from an ecosystem. والانسرز بتاعتي هتكون all dead organisms will not be decomposed, okay, in this ecosystem. تمام. Number 2, cross out the old word. الميليبيد، slugs، الكراب والمشرومز. طبعا الاود وورد هتبقى عندي الكرابس. اوكي، ليه؟ لان all items are decomposers، يعني كل الايتمز ديت decomposers while الكرابس scavengers. تمام. نمبر 2 الرابت، بكتيريا والديرز والشيبس. طبعا الانسرز باينه جدا اللي هي البكتيريا. تمام. نمبر 3 سوري الباين تري، ابل تري، هاوس فلاي والجراسز. الانسرز في الاولد وورد هتبقى الهاوس فلايز. ليه؟ كل دول نباتات plants. pine tree، apples tree والgrasses كلهم plants. letter B بيقول لي give reason for the following. consumer cannot directly use the natures that result from natural recycling process. يعني الكائنات المستهلكة ديت ما بتحصلش مباشرة على العناصر الغذائية اللي بتحصل من عملية ايه؟ التحلل البيئي. تمام. تعالوا نعرف ليه السبب دوت. انا اقدر اقول because these nutrients العناصر الغذائيه دي must be observed by producers، يعني لازم تمتص الاول من ايه؟ من الكائنات المنتجه at first اولا. تمام. to make their own food عشان تعمل الغذاء بتاعها و grow up. تمام. number 3 بيقول لي choose from column B what suit it in column A. human, earthworms or grasses return nutrients back to the soil, return nutrients back to the water, recycle the waste materials to make new products, produce nutrients for itself and for primary consumer. طب تعالوا نشوف number 1 الهيومن. هيبقى recycle the waste materials to make new products. يبقى الانسرز بتاعتي هتبقى C. تمام. number 2 الearthworm return nutrients back to the soil. تمام. يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ number 3 الgrasses produce nutrients for itself and for primary consumer. يبقى دي الانسر بتاعتها هتبقى دي. كده خلصنا الاسسمنت على lesson 5. يلا نبتدي نحل الاسسمنت على lesson 6. Number 1A, put true or false. Plant archaeologists can restore habitats for plants which are important for all other living organisms. Well, answer D is true. Number 2, restoring ecology may cause extinctions of some animals. The answer is D, false. Number 3, sticky seeds need water to be dispersed. Well, answer is D, false.
letter B بيقول لي give a reason for the following. light seeds are dispersed by wind because they can fly in air. دي ايه هما light seed؟ اقدر اقول ان هما because they can fly in the air. Okay. Number 2A, choose the correct answer. Plant community archaeologists do their studies and researches on plants only. تمام. Number 2, if a plant don't disperse its seeds so that a plant population will decrease. طبعا لو ما حصلش انتشار للبذور بتاعتها عدد البلانتس دوت هيحصل له decrease ان هو هيقل. Number 3, all plants disperse their seeds in many different ways. تمام. Letter B بيقول لي what happens if scientists and people don't restore a damaged ecosystem. يعني لو العلماء والناس ما عملوش restore، يعني عملوا إعادة للدامجز ecosystem، للأنظمة المائية المدمرة، إيه اللي هيحصل؟ all living organisms in this ecosystem are moving away. هتمشي بعيد to another healthy ecosystem، لمكان نظام بيئي فيه بيكون صحي. or they may extend، أو ممكن يحصل لهم إن هم ينقرضوا أصلا. تمام. تعالوا نشوف number 3. rearrange the following step to restore a damaged plant ecosystem. عندي supply healthy water, prevent pollution و remove waste products. طب تعالوا نعرف number 1 هتبقى ايه. احنا اول حاجة number 1 هتبقى ال prevent pollution، ان احنا نمنع التلوث. تمام. number 2 remove ال waste products. تمام، دي number 2. number 3 supply healthy water. تمام، دي number 3. وبكده نكون خلصنا الاسسمنت على lesson 6. ان شاء الله هنحل كمان الموديل اكزام. تابعونا. Number 1A, choose the correct answer. Wind play an important role in dispersing a small light seed. تمام. Number 2, space system. If a plant consists of tubes that water and nutrients move through it. اللي هو ايه transport system. هو في البلانت consists of tubes that water and nutrients move through، اللي بتتحرك جواه. Number 3, to make a food web you have classify animals in an ecosystem according to their food they get. تمام. Number 4, the kind of stem that extended underground or called tubers. Letter B, what happens if all the primary consumer disappear from a certain food chain. تمام. تعالوا نعرف الانسرز بتاعتي. والانسرز بتاعتي هتكون ان ال secondary consumers will move away to another ecosystem or they may extend. تمام. number 2, put true or false. 1, photosynthesis process takes place in plant roots. والانسرز دي false طبعا. في leaves. Decomposers include mushrooms, fungi and slugs. والانسرز بتاعتي دي is true. Number 3, at the beginning of germination some bean seeds they can grow without soil or sunlight. طيب الانسرز بتاعتي دي false. ليه؟ هي ممكن grow without soil but مش sunlight. طبعا لازم تحتاج sunlight في الاخر. تمام. The birds eat insects as a prey to get their energy. Well, answers D is true. Letter B, the following figure represent a blood vessel. تمام، بيبين اللي هي الأوعية الدموية which are represents X and Y. تعالوا نشوف كده ال X and Y هيبقى ايه. الانسرز بتاعتي هتكون ال letter C اللي هي الفين. تمام، وايه وذا heart. تمام. number 3, form the following food chain by using the given words between brackets.
then complete the sentences. عندي duck وgrass وfox. يلا نعمل food chain. تبتدي بالgrasses. okay, then duck, okay, and fox. تمام، دي الفود chain بتاعتنا. In this food chain doesn't contain space consumer. طيب انا عندي ايه؟ البرايمري والسكندري. يبقى انا اللي مش موجود عندي اللي هو التريتشري consumer. tertiary consumer. okay. عندي number 2, the group of living organisms that responsible for the final link of this food chain are. يعني الكائنات الحية المسؤولة بقى عن الفاينل لينك، آخر السلسلة اللي موجودة في آخر السلسلة، هم إيه؟ هم ال decomposers. تمام؟ decomposers. number 3, ال grasses it changes the space light of the sun into space energy during space process. يبقى ال grasses change light energy to a chemical energy during photosynthesis process. okay. تعالوا نعمل هنا ال correct لل underline word. There are tiny holes on the stem to allow gases pass into the plant. طبعا answers stem دي غلط، والanswers بتاعتي هي تبقى leaves طبعا. okay, number 2, most flowers have a wood stem. طبعا answers دي غلط، اللي هي upright stem. upright stem. تمام. number 4, write the scientific term of the each of the following. هنكتب المصطلح العلمي الدال. number 1, the gas that is present in air and necessary for the formations of plant food. يعني غاز موجود في الهواء ومهم جدا للفورميشن بتاع الايه النبات، اللي هو ايه؟ اللي هو الكربون دايوكسيد جاز. تمام. number 2, small structures in plant root that increase the observations of water and nutrients from the soil. ايه بقى اللي موجود بيزود ال observation كمية المياه الممتصة؟ اللي هي الروت hairs. تمام. number 3, it is a process through which decomposers can recycle nutrients back into the soil. اللي هي عملية ال decomposition process. عملية التحلل. okay. number 4, part of the plant that are responsible for reproduction. تمام. هو ايه؟ هو الفلاورز طبعا. okay. little b بيقول لي study the following food web then choose the correct answer below. عندي grasses eaten by butterflies, worms, grasshopper. تمام. والبيردز والسنيك. number 1 بيقول لي when space disappear from this food web birds are moving away to search for food in another ecosystem. والانسر بتاعتي هتبقى دي البرايمري consumer. تمام. number 2 grasshopper may die when there is no grasses. تمام، لأنه بيتغذى على الجراس. كده نكون خلصنا الحل بتاع الاسسمنت على يونت 2. شكرا لكم جدا واشوفكم على خير ان شاء الله.